could introduce yourself a little bit more. I'm just briefly about who you are, but not enough. So please take it away and introduce yourself and however you want to run and connect with families. And okay, the stage is yours. Thank you. Before I start, can everyone see the slideshow right now? Yeah, okay, just making sure. Okay, so I am Mellisa. Nice to meet everyone. I thought maybe I'll come back to this one. So let me tell you about my family first. I have 3 children. 2 of my children, my sons, are adopted, and our daughter is our biological daughter. Do you want to translate? Xin chào tất cả các gia đình, tôi tên là Mellisa. Có lẽ trước tiên tôi sẽ giới thiệu về gia đình của mình. Tôi có 3 đứa con, 2 đứa con trai là tôi sinh, tức là con nuôi, và 1 đứa em gái là con ruột của mình. Thanks. So between my 3 children, we have had a lot of disabilities and diagnoses in our family. So my daughter has Down syndrome and autism. Let me know when you want me to put, should I pause? Yeah, I can. You can say 5 or 4 or 5 sentences, and I can and just pause, and I will keep doing. Okay. Và con gái của tôi thì sẽ có nhiều chẩn đoán. Con gái tôi có bị hội chứng Down syndrome và con có chẩn đoán là bị tự kỷ. And then between all of my children, we have PTSD, anxiety disorders. We've had a lot of medical issues. So our oldest son had a bone marrow transplant when he was 10. Our daughter has had already 14 surgeries, including open heart surgery, and she also has had a seizure disorder. Ngoài ra thì con trai của tôi nó cũng có hội chứng về mà lo lắng. Con gái của tôi thì có thêm những cái phẫu thuật khác nhau. Con gái của tôi đã trải qua 14 lần phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật tim nữa. Okay, so this is a picture of my daughter, a little more updated. My daughter is Mariah, and she is 10 years old now. My sons are now 22 and 24 years old, so they're much older. And as you can tell from my story, we have done a lot in the disability community for a lot of years. We've done a lot of IEPs and managed a lot of special needs as a family. Con trai tôi thì hiện tại 22 và 24 tuổi. Đây là hình ảnh con gái mới nhất là 10 tuổi. Thì như vậy là trong cái cuộc đời của chúng tôi đã trải qua rất là nhiều điều mà liên quan tới trẻ em và khuyết tật và giáo dục đặc biệt. Nhất là tôi đã trải qua rất là nhiều cuộc họp IEP giống như tất cả các gia đình khác. I think one of my favorite parts about my life is the way that my family life and my work life come together and they meet each other. So I have been a teacher since 1999. I was a high school English teacher in Lynn, and now I'm a professor of education at Bridgewater State. And I think part of the joy of my life and my work is that what I've learned in my education, in my professional life, helps me in my family life. Cái điều quan trọng mà nhất trong cuộc đời của tôi là cái cuộc đời về mặt làm việc và cuộc sống gia đình có một cái sự hòa hợp một cách khá là nhuần nhuyễn. Thời năm 1999, tôi là giáo viên dạy tiếng Anh ở trường Lynn Public School. Sau đó tôi làm giáo sư ở trường Bridgewater về giáo dục đặc biệt. Thì tất cả những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm học hỏi từ cái nghề nghiệp tôi đem áp dụng vào giúp đỡ và hỗ trợ những cái điều khó khăn cho các con trong gia đình của mình. So I think this is important for you to know all of this, because I don't know about you, but when I hear experts telling me what's good for my children, or even the teachers now, right, are telling us what we should be doing with our children while we're home, sometimes I feel like they don't really understand what my life is like. And I'm sure you feel that way too. So I think I'm really excited to be with you tonight, because for me,
talking with other moms and other parents about what actually works, what is helpful to us, how can we get through our day. That's the most important work I think that we can do together, is to learn how to do that together. Thì đó là những cái điều rất là quan trọng về bản thân cuộc đời của tôi, và tôi nghĩ về giống với vai trò là một người mẹ cũng như một chuyên gia nói với các gia đình hôm nay, thì tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân, những cái điều mà tôi đã từng trải qua, và mới có thể nói được với quý vị phụ huynh là những cái điều gì mà chúng ta nên làm hoặc là không nên làm để giúp đỡ, hỗ trợ con mình. Thank you. Okay, so I thought we would do some talking throughout our time together tonight, and I will define for you what resilience means, what the psychologists say resilience looks like. But for now, I want us to talk from what we understand resilience to mean. So I know you can read the screen, but I'd love to know if any of you are willing to share with the group about one way that you know you or your family has shown resilience in the life of your family. It doesn't have to be now during the pandemic, but at any moment in your family life or in your child's life, when has there been an opportunity for you to be resilient? Tôi biết là anh chị có thể đọc cái slide này và hiểu được cái resilience có nghĩa là khả năng phục hồi. Nói chung trong cái chuyện mà sức khỏe tâm thần đó, thì trước hết mình nói sâu vào cái đề tài này thì xin các bạn hãy nói một chút xíu gì về mình và giới thiệu cái khả năng phục hồi trong cuộc sống của anh chị. Không có phải bắt buộc là trong thời điểm này mà có thể trước cái thời điểm Covid. Anh chị nào có thể chia sẻ được không ạ? Mọi người muốn nói thì cứ unmute rồi nói ha. So it's like kind of a little bit hard to have like one example, but I can give one example. Is that okay? Yes. Yeah. Yes. Like myself as a mom of 10 years old. I think one of the resilience that I have is that after I had my daughters, it's about like 1 or 2 months after I had baby, and I had like depression, and it was so severe. I need a lot of support and help, and after about 1 or 2 years, I can recover. So is that the example of resilience? Thank you. Yeah, I love that. Do you want to translate that for everyone? Yes. Dạ chào anh chị, thì cái ví dụ nó hơi khó một chút, thì em tự giới thiệu là em tên là Duyên, là mẹ của một em bé 10 tuổi. Thì một cái ví dụ của cái khả năng phục hồi về mặt sức khỏe tâm thần nó có rất là nhiều ví dụ khác nhau, nhưng mà em nghĩ cái này không biết có phải không thì em hỏi. Thì sau khi em sanh em bé lúc khoảng 1-2 tháng thì em bị trầm cảm rất là nặng, có nghĩa là em rất là buồn bã và chán nản. Thì cái khả năng phục hồi đó thì em phải cần thời gian là 1-2 năm sau, và phải có rất là nhiều sự hỗ trợ khác nhau thì em mới trở về là một cái bà mẹ bình thường. Thì em hỏi có phải là một cái ví dụ của khả năng phục hồi về mặt sức khỏe tâm thần hay không? Thank you so much for sharing that. I actually had the same experience after my daughter was born, and it took me about 2 years also. I had to see a therapist and start taking some medication to get better. So I really appreciate you sharing that. I know it's hard sometimes to be honest. We don't talk about these things enough. Yeah. Dạ, cảm ơn là Duyên đã chia sẻ cái ví dụ này. Thì bản thân của Mellisa cũng có một cái kinh nghiệm khá tương tự, là sau khi có con gái vào khoảng 1-2 tháng thì bà bị trầm cảm khoảng 1-2 năm, và cô phải gặp bác sĩ nhân viên điều trị về mặt tâm lý và phải uống thuốc. Thì sau khoảng gần 2 năm thì cô mới có khả năng phục hồi về mặt sức khỏe tâm thần của mình. Does anyone else have an example that they would like to share?
Anh chị có muốn chia sẻ một chút xíu ví dụ nào khác không ạ? I'll share my story. My name is Van Nguyen. I think the resilience for me is, well, I have 3 children total. 2 are of special needs. So I think our second son, who is also born Down syndrome and was later diagnosed, was later diagnosed. You saw the little guy behind me, that was him. He was later diagnosed autistic. I think that when he was first born, so outwardly you could see, you know, that he's a special child. So that was really hard on my husband. So he had to kind of go through, I think, like 2 weeks of like bereavement. So that was really hard. Yeah. So I would say he's come a long way. So I think I count more for, it's more of a story for telling of him, because he culturally, if a child is a disabled child, that reflects on the parents. We may not have lived like a good life, or you weren't a good person or whatever. So I think he still struggles with that a little bit, but at least he's still a good dad. He tries to participate in activities when I, you know, pull him into it, begrudgingly, but he does it. So I think that's a huge thing, because I think initially when he was born, my husband was like, oh, you got to give him away. You know, like first he was silent for like that's him, for 2 weeks. And then after that, he talked about like, we got to give him up for adoption. I'm like, no, we can't do that. I mean, who could take better care of your child? You know, so I would say that. And then we don't have like the natural supports around us. So that's my share of resiliency. Your family, Thank you. that's amazing strength. For you, your patience with your husband, I think, is also a form of resilience, right? That's a strength. That's just to allow every person to grieve in their own way and in their own time. All of that is resilience. It's amazing. Sorry, go ahead. Chị Vân có chia sẻ là chị có một bé trai cũng sanh ra có hội chứng đau và từ chẩn đoán tự kỷ. Thì lúc mới sanh ra thì khuôn mặt của con thì đã thể hiện là con có hội chứng đau. Thì lúc đó ba của bé thì cảm thấy rất là sốc, và anh có vẻ muốn từ chối, là nói chị là hãy cho em bé đi. Chị bản thân thì không có chịu, nói là chị muốn giữ con lại và chăm sóc con tốt hơn. Thì thực sự là cái Vietnamese culture đó, thì ba mẹ mình là ba mẹ, mình có con bị khuyết tật hay bị có một vấn đề gì đó thì thường là mình hay có mặc cảm và đổ lỗi cho bản thân là sống không có tốt hay sao thì mấy con như vậy. Thì theo cái thời gian thì rất tiếc là anh chị không có nhiều cái sự hỗ trợ một cách tự nhiên từ họ hàng, bà con cũng như bạn bè. Nhưng mà theo thời gian hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là chị Vân có một cái sự can thiệp và quan tâm thương yêu con rất là nhiều, thì từ từ anh cũng thương yêu con và bắt đầu tham gia vào những cái vấn đề liên quan tới học hành cũng như cuộc sống của con mình. Đó là cái cuộc chia sẻ của chị Vân ạ. Thank you for translating. Yeah. I'll just see if anyone else wants to share before we move on. I think her story is almost similar to our family. Yeah, when my first son born, and then we thought that he just have like, he weak, he doesn't want to eat, he difficult to sleep, and you know, I kind of know right why he have a problem, but not until like we just wait until like finally we had his diagnosis until he's 7 years old, and around that time my husband is like, and I is still like a little bit denied. It's more than, you know, it's a little hard for the guy who accept have a child with disability. So it's understandable, but it's luckily he loved my son a lot, so
he do everything he can, but it's back in his mind, he's still, hope that it's not happened to his son. So it's kind of like I don't know about the another culture, but I have a friend. She is Chinese and Vietnamese, and she have the same way and feeling the same way that my husband feel back a few years ago. But now, say we okay. We know that we need help from another people, so it's make him more mature and get better. Mhm. Yeah, I would like to translate it. Một chị nữa là chia sẻ một câu chuyện thật khá tương tự giống như chị Vân. Khi mà tôi mới sanh ra con trai của tôi lúc mà còn nhỏ thì con có vẻ ăn uống cũng không có được bình thường. Tôi có một cái cảm giác là con có vẻ bất thường. Hai vợ chồng không có một cái chẩn đoán rõ ràng cho con. Chính đi con 7 tuổi con được chẩn đoán là bị khuyết tật. Thì lúc đó chồng của tôi, đặc biệt là chồng thì không có cái khả năng mà chấp nhận được sự thật giống như phụ nữ hay là mẹ của chúng ta. Thì anh cũng có vẻ là không có chấp nhận được cái sự thật này. Tuy nhiên quan trọng hơn hết là cái tình yêu thương của ba dành cho con. Thì anh rất là yêu thương con mình và anh làm mọi cách để có thể giúp đỡ con trai. Dần dần thì chúng tôi bắt đầu có thể chấp nhận được sự thật, làm quen với cái sự thật này. Và quan trọng hơn nữa là chúng tôi biết là con mình cần sự giúp đỡ, cần sự hỗ trợ để con có thể trưởng thành và sống độc lập. Cho nên chúng tôi chấp nhận sự thật và chúng tôi có thể mở lòng với những cái sự hỗ trợ từ bên ngoài. Và tôi có một cái người bạn từ người Trung Quốc thì cũng có một cái suy nghĩ gần như tương tự với văn hóa của người Việt Nam mình. Thì trong đầu thì hiện tại vẫn còn có một cái vương vấn là không có tin là cái chuyện đó xảy ra cho gia đình mình và mình vẫn không có chấp nhận sự thật một cách hoàn toàn. Thank you all so much for sharing. These are truly honest stories, and all stories I can relate to also, because I've experienced a lot of grief too when my daughter was diagnosed, as did my husband. So I really appreciate you sharing all of those stories. I will share just one. I have very many stories, but I'll share one and then I'll let you translate, which is one of the moments I most remember when I think about resilience and in my family and in myself is my daughter was 2 months old. She was maybe 7 pounds, I think, at 2 months. And she had to go in for open heart surgery. She had 2 big holes in her heart. And I always remember that moment of like giving my little baby to the doctors, to the surgeons. We weren't allowed to go with her to the operating room because it was such a serious surgery. And just that moment of being able to give my baby, to cry about it, and then to walk to the waiting room and wait. When I think about the strength of that day, the emotional strength, that helps me remember my own resilience. Cảm ơn anh chị đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là xúc động về gia đình của mình. Thì có rất là nhiều câu chuyện mà tôi sẽ chia sẻ một cái ví dụ về cái khả năng phục hồi về sức khỏe tâm thần. Một câu chuyện của tôi là lúc con tôi 2 tháng tuổi, con lúc đó có 7 pound thôi, rất là bé nhỏ, nhưng mà trong trái tim phải có cần phẫu thuật. Thì tôi nhớ rất là rõ cái khoảnh khắc mà tôi ôm con mình và đưa cho bác sĩ phẫu thuật. Lúc đó mình không có được vào phòng mổ. Thì cái khoảnh khắc đó mình xa rời cái đứa con bé bỏng của mình và đưa cho bác sĩ. Thì bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác đó, là cái sức mạnh của một người mẹ dám đưa cho con mình cho một cái người lạ và mình chịu đựng cái phút giây đó. Thì đó là một cái khoảnh khắc và cũng như là một cái ví dụ của khả năng phục hồi nền tảng cho sức khỏe tâm thần mà tôi bây giờ vẫn còn nhớ. One of the things I want to really emphasize tonight is that resilience is something families with special needs already have. It's something that we can grow and we can develop more of, but so many research studies and our own life experiences tell us as moms and as parents
that we are already resilient. We've already gone through hard things and we've come out the other side, or we're still going through it, but we're doing it every day. So I just want to emphasize for all of us that I'm not here to teach you resilience. You have resilience. I'm here to remind you of your resilience and to help you to grow it. Nhấn mạnh là cái khả năng phục hồi về mặt sức khỏe tinh thần thực ra không phải là các quý vị là không có, thường là các gia đình mình có con bị khuyết tật, bản thân cha mẹ đã có cái khả năng phục hồi rồi. Và tôi không phải hôm nay đến đây để mà dạy cho quý vị, tôi chỉ là đến đây để nhắc nhở là bản thân phụ huynh mình đã có khả năng phục hồi và bản thân của mình và bây giờ chỉ có cái khả năng này và cần phải có thêm, xây dựng thêm cái khả năng này thôi. Thanks. Okay, so first I want to talk about what resilience is not, and then we'll talk about what resilience is. I think many of these things you probably already know. Just listening to your stories, you've already begun defining resilience and also talking very openly about what resilience does not look like. But just as a way of reminding us, I'll go through a couple of these things of what resilience is not. Tôi sẽ nói sơ một cái vài đặc điểm mà không có liên quan, không là cái khả năng phục hồi. Từ những cái câu chuyện chia sẻ thì anh chị có vẻ là đã hiểu được cái nào là không phải là khả năng phục hồi về sức khỏe tâm thần rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc lại một chút ạ. Okay, so resilience is not wearing armor like in this photo. It's not having a hard exterior. And by that I mean it's okay to be emotional. I think all of you shared very emotional stories. So we know this, right? It's okay to be sad. It's okay to be depressed. It's okay to be angry. It's okay to be grieving. We don't have to pretend that things are, you know, we're always strong. We have it all together. So that's the first thing. Resilience is not a suit of armor. Thì đầu tiên cái khả năng phục hồi không phải là một cái bộ sắt giáp bên ngoài giả tạo lúc nào cũng mạnh mẽ. Có thể là lúc mình có thể yếu đuối, có thể khóc, có thể có những điều mà rất là thật của con người. Thì đó. Same idea here. Resilience is not pretending to be okay. It's not, you know, being happy all the time and laughing all the time, even when we feel sad. And I think sometimes as moms, especially, we get a lot of messages that we should always be upbeat and happy and sunshine. And we're not always going to feel that way. And that's okay. So resilience is not pretending to have a smile. Và khả năng phục hồi thì không có nghĩa là mình giả tạo, mình tạo ra một cái nụ cười mà không có thật. Có nghĩa là có khi phải có những cái cảm giác thiệt của mình, có khi mình phải thất bại, mình buồn bã, mình chán nản, mình khóc đi nữa. Thì không phải lúc giống như bà mẹ thì không phải lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười. Không phải như vậy. Resilience is not pretending that our children are perfect or that they are never annoying. When I see this photo of children laying on this mom's back, if that were me, I would be crying. But this is so typical to me of American messages about moms, right? It's like, oh, let your kids lay all over you and smile, right? Like that's not resilience. Một cái nữa là cái khả năng phục hồi không có nghĩa là mọi thứ là hoàn hảo, nhất là ví dụ như con mình lúc nào cũng hoàn hảo. Thì trong cái bức hình này thì những hai đứa con đè lên lưng của mẹ thì bà mẹ rất là tươi cười, nhưng mình ví dụ trong trường hợp tôi có lẽ tôi sẽ không có cười nổi bởi vì nặng chẳng hạn. Thì đây là một cái thông điệp gần như là một cái kiểu rất Mỹ là mọi thứ là hoàn hảo, con cũng hoàn hảo và mẹ lúc nào cũng tươi cười. Resilience is not having a great day every day. It's not a perfect day. It doesn't mean you're going to be able to have perfect days ever. That's not resilience. Khả năng phục hồi cũng không có nghĩa là ngày nào cũng tuyệt vời, ngày nào cũng tốt đẹp. Thí dụ hôm nay mình gặp một ngày không có tốt, hơi xui xẻo một chút, không có nghĩa là ngày nào cũng xui xẻo như vậy và mình không bao giờ sẽ có một cái ngày thực sự hoàn hảo và hạnh phúc. Thanks.
And I think this last point is really important. Resilience is not something you're born with or born without. Resilience is something that we all develop over time. So it's not in your genetics that you're going to be very resilient or you're not going to be resilient and you're never going to make it through your life. Resilience is something that we develop as we grow and as we go through hard things. Và khả năng phục hồi thì không phải là mình sinh ra là tự nó có, hoặc là mình sinh ra không có cái khả năng này, mà thực chất khả năng phục hồi sẽ phát triển theo cái thời gian, và khi mình càng lớn thì khả năng phục hồi này mình sẽ trở nên bền bỉ và dẻo dai. Nói chung là một cái điều mà mình có thể học và xây dựng được. Thanks. Okay, so I will give you a definition of resilience, which is on the screen as well. When psychologists write about resilience, they write about being able to change or to adapt, and always to be able to change during a crisis. So what's really interesting about resilience is we don't get resilience by having wonderful, happy days all the time. We get resilience when things are hard. That's how we learn to be resilient, because we learn to change and we learn to adapt when things are difficult. Một cái câu dịch rất là hay của chị Oanh là khả năng phục hồi. Em xin đọc lại, là nhà tâm lý học định nghĩa rằng khả năng phục hồi chính là cái quá trình thích nghi tốt trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, có vết thương, có bi kịch, có đe dọa hay sự căng thẳng nào đó. Thì nói một cách khác là cái khả năng phục hồi nó có thể không phải xây dựng bằng một cái ngày suôn sẻ tốt đẹp, mà có những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái cơn bão, những cái đau khổ, thì nó sẽ làm cái sự khả năng phục hồi này trở nên có được bền bỉ và ngày càng phát triển. I'm looking at the cutie there. I'm getting waved at. Okay, so I put a photo of a palm tree, 2 palm trees here for a reason, and I just want to explain why palm trees. Palm trees are actually some of the most resilient trees on the planet. And they're resilient not because they're the thickest, not because they're the strongest, you know, they're not the hardest trees when you knock on them. They're resilient because they bend the most. They're the most flexible. Tôi để cái hình ảnh cây cọ này cũng có một cái lý do và có một ý nghĩa riêng của nó. Thì cây cọ không phải là một cái cây mà nó bền bỉ, nó cứng nhất, mà là một cái cây dẻo dai, dạng là bậc nhất của cái thế giới này. Và cái khả năng mà xoay theo nhiều chiều hướng khác nhau theo cái chiều gió và có khả năng bền đó, thì là cây cọ này đó. When we have windstorms in Massachusetts, I know we've had a lot of wind lately. I always look at trees and think, wow, the trees where that fall down are always fall, not because they weren't strong enough, but because they wouldn't bend in the wind. And I always think that's like us, right? The more we're willing to bend or change or be flexible or adapt, the more likely we are to survive the storm of our life. Khi mà nhìn những cái cơn bão mà gió ở tiểu bang của mình, khi mà gió mà cây nó gãy, thì tôi suy nghĩ như thế này: không phải cái cây đó nó không có khỏe mà nó yếu để mà nó gãy vì cơn gió, mà là do nó không có cái khả năng mà giống như là đổi hướng và cong theo cái chiều gió. Thì trong cuộc sống của con người, khi mà mình không có khả năng thay đổi, mình không có khả năng thích ứng và thay đổi theo cái chiều hướng và những cái thay đổi theo cuộc sống, thì cái khả năng mà sống sót của mình nó kém đi. Okay, so I want to talk a little bit about how we can become more resilient than we already are. I don't know about all of you, but this has been one of the hardest few months our family has ever had. And we've had a lot of hard months in this family over the years, but this is, there's like almost nothing about this that I like. The days are really tough. The days are very long. So I think it's really important right now, you know, together to talk about what are some ways that we can actually grow our resilience during this time and adapt to the crisis. Hôm nay tôi sẽ nói về những cái cách mà có thể có những cái khả năng phục hồi
trong cái hoàn cảnh hiện tại, trong cái mùa đại dịch này, thì thực sự trong gia đình tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Cái ngày nó dài đi và cái tháng nó cũng dài đi, và chúng tôi cũng cảm thấy không có được thoải mái, nhưng mà làm cái cố gắng cách nào để thích nghi và làm cho cái khả năng phục hồi này nó lớn lên. Okay, before we talk about how to grow resilience, I'd like to ask you again, if you're willing to share, maybe if 2 or 3 people are willing to share, what are some ways, if resilience is about adapting or changing, what are some ways that your family has changed and adapted during the pandemic? Is anybody willing to share? So I can give an example. Would that be helpful? So, and this sounds crazy, but one of the ways that we've adapted in our family, we let our daughter have more iPad time than we normally let her have. And I know that's not like, you know, a great thing to say as a teacher, but in order for us to survive the day, right, for me to get my work done, for all of us not to go absolutely crazy, she's getting more iPad time. So I don't know if you want to translate that and then ask if anybody else has examples. Dạ, tôi nói một cái ví dụ rồi sau đó anh chị sẽ có thể chia sẻ. Ví dụ như trong cái thời điểm này, trong thời gian này thì con gái của tôi có vẻ chơi iPad nhiều hơn. Thì tôi biết là cô giáo thì tôi biết là cho con chơi iPad nhiều là không có tốt, nhưng mà để cho cuộc sống dễ dàng hơn và cho tôi có thể làm xong việc ở nhà đó, thì con gái tôi bắt buộc phải cho chơi cái thời gian chơi iPad nhiều hơn ạ. Đó là một ví dụ. Hi, Mellisa, I can share. Sure, thank you. So I think I along the same line as you. I have 3 children. One is working. He's done with college. He's working. And so he's pretty independent, and she's doing class online, and I have a play, and he play video game, but he gets to stay up a little later than usual, and I'm okay with it, because some night I couldn't sleep thinking he's downstairs in the basement playing video game this late, and it really bothers me. But then, you know, I had a conversation with him, and he's like, okay, Mom, you know, I can stay a little longer, but I promise I will go to sleep, because I certainly don't want him to stay like late. Right. And I make peace with it, and I'm like, you know, we in this difficult time, and we gotta have to adapt, and you know, I need to not beat myself over it. Mm-hmm. I love that example. Yeah. Liễu mới giải thích với lại cô Mellisa là tại vì cái câu hỏi của cổ là trong cái thời gian mà mình phải cách ly ở nhà, thì cái cách nào mà để cho chúng ta thích ứng với cuộc sống, làm cho cuộc sống nó dễ dàng hơn, thì Liễu nói rằng là lúc ban đầu á, Liễu có 3 đứa con, đứa con trai lớn á, học đại học, nó học xong rồi đi làm, thì nó lớn rồi thì nó có cái cuộc sống này nó cũng chững chạc, nó biết tự phải làm gì. Rồi cô con gái thì đang học đại học thì vẫn là một đứa rất là chững chạc, cũng có trách nhiệm, cũng tự lo cho bản thân. Nhưng mà thằng con trai út là 15 tuổi, tại vì mình nghĩ cái mùa dịch này thì cháu thích thức khuya và chơi video game với bạn bè, thì lúc ban đầu Liễu cũng rất là bực bội, và nhiều khi mình nằm mình ngủ trên lầu, mình nghĩ không biết nó có dưới lầu basement nó chơi game hay không, thì đúng là mình chạy xuống là mình thấy nó chơi video game, là mình rất là bực bội. Mình nói tại sao con lại thức khuya mà chơi video game, con không cần đi ngủ. Thì mình nói chuyện xong với nó thì nó cũng nói ok, con hứa là con sẽ chơi chút rồi con sẽ nghỉ. Và cứ mấy đêm như vậy mình cứ chằn chọc bực bội, mình nói mình làm như vậy là con mình nó không có nghe lời, rồi mình không phải là một người mẹ tốt. Rồi sau đó thì mình cảm thấy rằng là ok, nó chơi xong nó cũng đi ngủ, nó cũng không đến nỗi nào, nên ra mình cũng dễ dãi
dãi cho bản thân mình và dễ dãi cho con mình, làm cho cuộc sống cho mọi người nó bớt căng thẳng. Thanks. Yeah. Anybody else have examples of how they're adapting? That's okay. Oh, were you going to say something? Yeah. One thing, I'll just share a couple other ways that I've adapted just as examples, because I know you're all doing it. One is I've tried to help my daughter become a little more independent at some things so that she kind of can fill up her time with like daily tasks a little bit more. And it's good for her anyway, right? But like maybe before I would help her get her lunch together. Now I'm like, make your own lunch. You know, I'm there, I'm in the kitchen watching, but she's making her own sandwich and getting her own fruit and making her own drink. And it takes her a lot longer than it takes me, but we have a lot of time. So that's, you know, just another example. Một cái ví dụ khác mà Lisa đề cập là trong thời gian này con gái của tôi có nhiều thời gian và bản thân tôi cũng có nhiều hơn, thì tôi để cho con làm những cái kỹ năng mà có thể phục vụ cuộc sống của bản thân mình. Ví dụ như là con có thể tự làm nước cho con uống, con có thể tự chuẩn bị đồ ăn trưa, mà tôi thì cũng ở trong bếp đó, thì con sẽ mất thời gian nhiều hơn. Tuy nhiên tôi cứ để cho con làm, vừa xài bớt cái thời gian rảnh đi, và con cũng có thêm cái kỹ năng để sau này có thể dùng cho cuộc sống của mình. I also just want to mention here too, even though I've given funny examples about adapting, some of the adaptations that we're making are really difficult. So I work full time, like I am sure some of you do also. But because I'm also with my daughter at home, I don't have the energy to work at night anymore. I just am out of energy. I'm done usually at 7 o'clock. So you're lucky I'm still awake. So one of the things that I've had to just learn these last 2 months is I cannot do all the work I was doing for the university before. I don't have the energy. I don't have the time. And so just making that adaptation in my mind, and like, I hate to say this sort of, but lowering my expectation of myself, right? I need to go to bed at 7 or 7:30. That's who I am now. Và một cái ví dụ khác là bản thân của tôi có sự thay đổi là tôi không có, thực sự là tôi làm việc full time và có con ở nhà nữa, cho nên tôi không có đủ cái năng lượng và làm hết tất cả những cái công việc từ cái trường đại học. Và lúc này thì tôi cảm thấy là bản thân của mình không có thể hoàn thành hết mọi việc được. Và trong 2 tháng qua thì tôi thấy cái chuyện đó cũng hơi khó khăn, và tôi cảm thấy là người mình không có thể làm nhiều thứ được. Thì tầm 7:30 là tôi phải ngủ. Thì anh chị hôm nay tôi nói chuyện như vậy là đến 7 giờ thì thực sự cũng hay ho, nhưng mà bình thường là tôi sau giờ tối là tôi không thể làm việc được nữa, tôi hết năng lượng luôn. Yeah, thank you. All right, so I will talk to you a little bit about what we know about resiliency from the psychology research. So at the bottom of the screen, you can see the book there. You don't need to read the book. I'm going to summarize for you. But the person who is most responsible for research on family resiliency is this author named Dr. Walsh. Đây là một cái tên của cuốn sách, bác sĩ Walsh là cái người viết về cái khả năng phục hồi của gia đình đó. Thì đây là một cuốn sách khá nổi tiếng và ông viết, đây là cái tên nó nằm ở phía dưới của cái slide này anh chị. Okay, so there are 3 areas of resiliency according to Dr. Walsh. And within each of the 3 areas are 3 what she calls keys. So we'll talk tonight total of about 9 different things that she says resilient families do or practice. And I like the word practice because I think we just keep trying to get better at them. Nobody is perfect. Và có giống như ba cái mảng mà gọi là khá là quan trọng mà cái ông tác giả này ông đề cập đến, và hôm nay tôi cũng sẽ nói đến.
anh chị có thể đọc cái slide, cũng có cái translate của chị Oanh rồi đó, thì là hôm nay sẽ nói từ lần lượt từ cái khi này ạ. Okay, so the first area of resilience is what Dr. Walsh calls family belief systems. She says that what we believe as families during a crisis is really important to our ability to get through the crisis. Do you want to translate that first and then I'll talk about that? Thì theo tác giả này, cái hệ thống niềm tin gia đình là một trong những cái mảng quan trọng nhất mà có thể giúp cho mỗi chúng ta vượt qua cái khủng hoảng trong giai đoạn đại dịch này. So the first key in her area of family belief systems is that resilient families make meaning out of the crisis. So one of the ways I know in my family that we have done this is by thinking about staying home as protecting our daughter. She has a compromised immune system. So we talk about that a lot as a family. We're staying home to protect our daughter, Mariah. We're doing this together, right? It's something that has meaning for us as a family. Một trong những cái điều mà đầu tiên mà tác giả này đề cập đến là một cái chuyện là mình làm cho những cái sự việc, cái khủng hoảng này nó thực sự có ý nghĩa. Ví dụ như bản thân tôi và con gái thì xong cái trận mà đại dịch này thì chúng tôi có nhiều thời gian hơn ở bên nhau, ở nhà nhiều hơn. The other way we have talked about making meaning during this time is to think about using the crisis to help other people. So, you know, thinking about how can we, for example, my daughter, when she does chores at home, will earn a little bit of money. So she sent her money to the local food bank a couple weeks ago, right? So just thinking about, yes, you know, we're kind of all in this together. The whole world is going through this together. How can we be connected to the world? How can we help each other? Và một điều nữa là từ cái chuyện mà khủng hoảng và cái đại dịch này thì làm thế nào có thể giúp đỡ những người khác. Tôi dạy con gái tôi bằng cách là con có thể làm những cái việc nhà lặt vặt thì tôi có thể cho tiền con, và con có thể dùng cái số tiền này để giúp đỡ những cái người khác cũng có những cái hoàn cảnh và trải qua đại dịch giống như mình. The second key here is to maintain a positive outlook. This is most helpful when we don't set deadlines for things. So right now, I think one of the hardest parts of the pandemic is we don't know when it will end. So one of the most helpful things psychologists say is just telling ourselves that it will end, it will change, and not trying to get attached to a date. So not saying, oh, it has to be over by July or I'm going to go crazy, right? But instead, I know it's going to end, it will end, and staying positive. Cái cách thứ hai là duy trì cái cách nhìn lạc quan. Thì trong cái trường hợp cụ thể trong giai đoạn này thì nghĩ làm sao là cái đại dịch này sẽ qua đi và sẽ kết thúc. Mình cứ nghĩ như lạc quan như vậy thì sẽ tốt hơn là mình nói là, ví dụ như mình nói tháng 7 này mà dịch này nó không qua chắc là mình sẽ trở nên điên mất. Thì cái cách nghĩ mà duy trì lạc quan nó sẽ giúp cho mình khác đi một chút. I want to say one more thing about positive outlook. I think the most important positive outlook we can have is how we look at ourselves. So believing and talking to ourselves with the confidence that we will survive this, that we will get through. So I think it's really important that we pay attention to what our minds are saying to us about us. Does that make sense? Có một cái cách duy trì cái cách nhìn lạc quan quan trọng mà tôi muốn nhắc là khi mà mình có thể nói với bản thân và tin tưởng vào bản thân của mình nhắc nhở bản thân là tôi sẽ sống sót, sẽ vượt qua và sẽ vượt qua khỏi cái đại dịch này. Mình nhắc nhở bản thân như vậy và mình tin tưởng vào bản thân. Điều đó rất quan trọng. Okay. And then the last key here is valuing transcendence and spirituality.
Dr. Welsh's research here is very clear that this includes any religion or no religion. Some of us are not religious, and that's okay too. But all of us benefit from feeling like we are connected to something or someone. So maybe you feel connected to a God, maybe you feel connected to a power, right? Or your church or your temple. Maybe you feel connected to other people, right? So that you feel like I'm part of a community of the world, right? Going through this with them. So it's this idea that of connection, whether that's religious or not religious. Cái điều thứ ba là cái khả năng kết nối với nhiều cái thế lực, giống như về mặt tâm linh, về mặt tôn giáo đó. Mặc dù mà có thể những anh chị không có tôn giáo nào hết, thì cái việc mà cái khả năng mình cảm giác được là mình có thể biết được cái sức mạnh, mình có cái nguồn kết nối với Chúa Trời, với ông bà hay với những cái người trong cộng đồng của mình, thì cái điều này nó sẽ giúp đỡ rất là nhiều trong cái khả năng phục hồi. Okay, I want to pause here and see if you have any questions for me about any of these ideas, and also to have you begin thinking about which of these are strengths for your family and which of these are things that as a family you think, oh, we're not really doing that, or we really need to work at that. So questions for me or any comments about what is a strength for you and your family or what needs improving? Anh chị có câu hỏi nào không ạ? Đặc biệt là cái mảng là trong gia đình của mình, cái nào gọi là mạnh hơn và cái khoảng nào mà hơi yếu hơn một chút xíu trong tất cả những cái điều nãy giờ mình nói. Anh chị có thể chia sẻ được không ạ? Sorry, you're asking about the value right now since the pandemic? Yes, yeah. What's more? I mean, I've always been a family person, but I feel like more so with my, not immediate, what's the other one? My family, like who live in other states. So we've been doing like cooking together, we'll karaoke together, like through virtual, but the karaoke doesn't sound the same, but so I'm impressed. Wow. Did she get stuck? I think her computer froze. Yeah. Yeah, okay. I can add, yeah, more. I love that. I'm sorry, Vaughn, I think your computer froze while you were talking. Did you want to say something else? I heard you up to karaoke. Yes, me too. Oh yeah, sorry. So I was just saying, like, that's the I would say just to have more connections with my family instead of the phone. With the phone calls, I'm not too good about that, but having that face stuff, just cooking more and just talking like hours. that's the D value, is talking too much with a family member. Aw, I love that. Chị Vân chia sẻ là trong thời gian này cái sự kết nối của bản thân chị và những cái thành viên trong gia đình của mình, đặc biệt là những cái người sống ở tiểu bang khác, nó trở nên nhiều hơn, thậm chí hơn trước đây. Chị có thể dành thời gian nói chuyện nhiều hơn, nấu ăn, mặc dù nấu ăn ảo thôi, không có thực sự nhưng mà cũng rất là vui, và còn hát karaoke với nhau nữa. Đó là sự cái kết nối của chị với gia đình của mình ạ. I like that too, because it helps us to find meaning when we know we're in this pandemic with people, even people we're not seeing, that live, like you're saying, extended family that lives further away, right? We're in this all together having a similar experience. So I think that does help us to find meaning in this crisis for sure. That's lovely. Tôi rất là thích cái ví dụ của chị Vân, và giống như là chị chia sẻ thì tất cả những thành viên trong gia đình cũng như nhiều người khác, mặc dù ở nhiều nơi khác nhau, nhưng mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái chịu đựng giống nhau, cho nên cái điều đó mình hiểu là mặc dù có thể xa cách nhưng mà mình vẫn
cùng một hoàn cảnh mà mình có thể hiểu nhau nhiều hơn. Does anybody else? Oh. Anybody else have a question or something they wanted to say about any of these? So I think I could like to share here could be one of the things that we're trying to do here is also bringing everybody together through virtually, even though we cannot be in person. But I think the way that we can really have a weekly check-in and really kind of just share randomly whatever we are. And I think that could be also the resilience within our old community that we all trying to get on, and whoever we can be able to make it, we just get on weekly and just sharing. So một cái mà On muốn chia sẻ luôn đó là với cái cộng đồng của mình đó thì mình ráng cố gắng là hàng tuần mình có check in với nhau đó để mình có thể chia sẻ cái khó khăn cũng như là những cái tình cảm. Thì hy vọng rằng cái kết nối như vậy cũng là giúp cho phụ huynh của mình trong vòng tay cha mẹ Việt có thêm cái sức mạnh để vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn này. I'm really glad you mentioned that too, because Dr. Walsh talks about how families here are broadly defined and that not every culture thinks of family the same way. And some of us have in our cultures or in our own religion or whatever, we have big definitions of who's part of the community or who's part of the family, right? So I think you're right that these are values and areas that we can all grow in our communities, not just in our families, but in our larger cultural communities and our friendship circles, all of those things. Yeah, cậu nói những cái từ rất là văn hoa và to lớn trong cái ý nghĩa này, nhưng mà tóm lại là trong cái cộng đồng á, thì nói chung và cái gia đình nói riêng thì có nhiều cái định nghĩa nó hơi rộng về mặt, có người về mặt tôn giáo, văn hóa, đủ thứ hết, nhưng mà tóm lại với nhau là trong cái giai đoạn này cùng nhau kết nối, cùng nhau suy nghĩ và vượt qua, thì cái điều đó nó đều là điều tốt cho cái khả năng phục hồi hết á chị. Yeah. Okay, I'll talk about the second area of resiliency, and this is about family organization and resources. So a couple quick points here. Dr. Walsh says that resilient families are flexible. We've talked a lot about that already. Families are able to change and to adapt. Cái lĩnh vực thứ hai, mảng thứ hai là cách tổ chức và nguồn thông tin gia đình. Thì theo ông tác giả Walsh đề cập đó, thì gia đình ở đây thì có cái khả năng thay đổi và linh động. Families, resilient families and communities are connected. How many of you have teenagers at home? Do any of you have teenagers? Yeah. This is, I think, really hard sometimes in a family with teenagers, because teenagers naturally want to be with their friends and in communication with their friends more than they want to be in communication with us. So finding creative ways to stay connected to our teenagers can be a real challenge. Và hỏi là trong gia đình có ai có tuổi teen hay không? Thì có nhiều anh chị giơ tay, thì thực sự cái tuổi này rất là khó khăn, đặc biệt là trong cái chuyện mà kết nối giữa những cái thành viên gia đình với những cái em tuổi teen này, bởi vì em có xu hướng là nói chuyện nhiều với bạn bè hơn là cho ông bà hoặc là cha mẹ. Thì làm cái cách nào để có thể có sự kết nối chặt chẽ giữa những cái thành viên trong gia đình trong thời điểm này, cũng là một cái khó khăn. I can just offer a couple strategies here that maybe will help some of us who have teenagers. One thing that I did a lot was texting, right? It sounds silly because we live in the same house, but often my teenagers were more likely to text me back than to talk to me. And also one interesting thing I think about teenagers is that they often don't like to have face-to-face conversations where you're looking at them. They usually will talk more if you're doing something together. So instead of looking at each other, you're looking at the thing you're doing. So you're playing basketball and, you know, in the driveway, or you're in the car looking out the window and not kind of face to face with each other. I don't know if you all have noticed the same thing, but sometimes finding a way to turn
so that you're not facing each other will often create better moments of connection with a teenager. Tôi có một vài mẹo nhỏ mà ông có thể nói chuyện hoặc là kết nối nhiều hơn với một cái thành viên mà tuổi teen. Bản thân tôi, ví dụ như là tôi có thể gửi cái tin nhắn cho con trai tuổi teen của mình, mặc dù là ở cùng trong nhà nhưng mà con thích là nhắn tin bằng điện thoại. Hoặc là cái cách thứ hai là nhớ là tuổi teen nó không có thích nói chuyện mà nói trực tiếp, mình nhìn thẳng vô mặt. Thì các con có cái xu hướng là nói chuyện khi mà mình cùng làm việc gì đó với nhau mà không có nhìn thẳng, mà mình có thể song song với nhau, ví dụ rửa xe hay là làm bất cứ cái gì mà together mình làm chung với con, thì cái cơ hội mà con chia sẻ hoặc nói chuyện với ba mẹ hoặc những thành viên khác nhiều hơn. And then the last key to being a family that's organized and resourced is that you have social and economic resources. One of the things I think that's really important during this time is being very selective about what resources you want to use. My daughter's school is overwhelming us with resources. We get, you know, because she's in special ed, she gets all 4th grade resources and then all special ed resources, and they all come to our email, and I am so overwhelmed. Và một cái mẹo nhỏ nữa là làm cách nào để có thể lựa chọn cái nguồn tài nguyên về mặt xã hội và kinh tế cho gia đình của mình. Ví dụ như con gái của tôi thì con có giáo dục đặc biệt, cho nên là tất cả những cái thông tin về lớp 4 và học bình thường cũng như đặc biệt là gửi vô email tôi một cách tới tấp, thì làm cho tôi cảm thấy rất là nhiều. Thì làm cách nào để chọn lựa những cái thông tin trong cái núi thông tin này là một cái điều rất là khó khăn. I think it's okay to give ourselves permission to choose what resources we're going to use with our children and what we're going to ignore. My daughter is not doing all of her schoolwork. There's too much of it. There's just too much. She won't pay attention to it. We don't have the time. So, you know, it's okay. She loves, let me finish my sentence. It's okay to let her learn in other ways. So for example, my daughter loves baking. So we try to do baking in the kitchen like 1 or 2 times a week. Thì là ba mẹ thì thực sự là không có bắt buộc, và đương nhiên là mình có thể có cái sự chọn lựa cái nguồn thông tin nào mà phù hợp với gia đình hơn. Ví dụ như con gái tôi không thể làm tất cả những bài tập online trong trường, không có thể hoàn thành hết mọi thứ. Nhưng mà con thích nấu ăn thì tôi sẽ dạy cho con nấu ăn 1 đến 2 lần trong một tuần. Can I ask you something? Oh, yes. Are your teens special needs? The boys, are they both teenagers? Mm-hmm. Yes, both. Okay, because I find like my teen is special needs, and I don't feel like he doesn't have friends. He's always into the electrical stuff. Mm-hmm. So that's the only thing that's my disciplining of him is to take away or whatever. So I was just curious to see if I don't feel like he's really gotten any, I feel like it's kind of like the same for him. I mean, he does want to go to the Boys and Girls Club, but that's a good thing. But at home, he's not as stimulated. Yeah, I know. And it's hard to keep them stimulated too. Our oldest son had an intellectual disability, unspecified. So yeah, similar, you know, and hard to make social connections, not able to sustain social connections. So yeah, it's really, really hard. Chị Vân chia sẻ là con trai của chị là cũng là tuổi teen, và con cũng có cái chuyện khó khăn. Bản thân chị có gặp khó khăn là con không có nhiều bạn mà nói chuyện với bạn nhiều, mà con hay chơi game nhiều hơn. Thì cái việc nào mà việc chị muốn là con có thể có nhiều bạn mà kết nối với xã hội bên ngoài thì một cái điều khó khăn đối với chị, và bà nói cũng đó là một cái điều khó khăn và thử thách với trong gia đình của bà, nhất là cái con trai tuổi teen của bà. I think too, it's important that we give ourselves permission to prioritize what we think is most important for our children and for ourselves too. So, you know, history and social studies is not most important for my daughter right now, especially if she's having a bad day. Sometimes a bad day means she needs extra hugs. She needs connection time with us. She needs downtime and quiet time.
So we do less school, sometimes no school on those days, you know. So I think to your point, every day, it's like that flexible piece, right? Every day looks different because when I wake up in the morning, I don't know which daughter I'm getting. Yeah, trong cái thời điểm này thực sự ra cái chuyện mà linh động nó cũng rất là quan trọng. Là ba mẹ thì cho phép bản thân mình tìm được cái gì là tốt nhất, là quan trọng nhất cho con mình. Ví dụ như trường hợp con gái của tôi thì hiện tại là môn lịch sử hoặc là môn social study thực sự là không quan trọng đối với con. Và con có những cái ngày mà con rất là buồn bã, chán nản, mà con cần những cái ôm nhiều hơn là học ở trong trường. Cho nên không có cần phải tập trung ngày nào cũng phải tập trung những cái việc ở trong trường giống như răm rắp hết, mà có những cái ngày cũng cho con mình linh động và học ít hơn, hoặc là thậm chí không có học cũng ok, không có đến nỗi nào. Are there any other questions from this slide, or anybody else have anything they want to ask or say? Anh chị có chia sẻ gì không ạ? Okay, we'll go on to the last area of resilience, which is around how we communicate within our families. So one thing I think that is really important is this first point here, which is that resilient families share clear and consistent messages with each other. For me, I am learning that I need to tell my husband what I need. Cái mảng lĩnh vực thứ ba khá quan trọng, rất là quan trọng là cái giao tiếp trong gia đình thì như thế nào. Và theo tôi thì việc chia sẻ thông tin ở trong gia đình thiệt là rõ ràng và nhất quán thì quan trọng lắm. Bản thân tôi thì tôi bắt buộc phải chia sẻ với chồng của mình là tôi cần cái gì và tôi muốn những cái điều gì. I don't know how things work in your culture or your community, but in my very white community, we have this romantic idea that our husbands are going to suddenly understand what we're thinking, and they're just going to do whatever it is we're thinking they should do without us telling them. So I've had to learn, especially during this time when the stress levels are so high, I need to be very clear and say to my husband, I need a nap within the afternoon. I need you to come inside and work with our daughter so I can go send an email, right? Like just asking or saying what I need. He can say, no, I can't do that right now, but I need to be good about communicating my needs. Dạ, tôi không biết là văn hóa của những nước khác như thế nào, nhưng mà bản thân tôi trong gia đình đó thì văn hóa của chúng tôi đó thì thường là phụ nữ thì được tôn trọng và những cái ý nghĩ của phụ nữ thì thường được đàn ông chiều theo. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này ai cũng bị stress hết, cho nên trong gia đình đó là thường tôi phải nói ra những cái điều tôi cần với chồng của mình. Ví dụ như là tôi nói là trong ngày hôm nay tôi cần phải ngủ một chút xíu lúc 12 giờ. Trong lúc khoảng 2-3 giờ chiều ra tôi cần phải có thời gian rảnh, anh phải giữ con để mà tôi có thể gửi email trong công việc của tôi. Chồng có thể từ chối nhưng mà tôi phải nói ra để cho ông biết được là tôi cần cái gì. The second thing here is getting better at expressing our emotions in our families. I think this can be really difficult for a lot of us, especially expressing our emotions to our partner, our spouse, and our children. I think that can be really hard too. So I've been trying to model for my daughter, especially now, how does mom talk about her feelings? So even saying to my daughter, mom feels really overwhelmed right now. I need 5 minutes, to sit on the couch, and just feel a little better, that I've been learning to just try to be more open about how I feel. Và bày tỏ cái cách mà bày tỏ cảm xúc với những thành viên khác trong gia đình cũng là một điều quan trọng lắm. Ví dụ như là tôi phải nói cho con gái tôi biết là mẹ rất là mệt và hiện tại mẹ cần phải có 5 phút nghỉ ngơi và ngồi ở trên ghế salon, hoặc là mẹ cần cái gì đó, hoặc là cảm xúc của mẹ như thế nào thì tôi phải nói ra để con có thể hiểu.
I think this can be really important in our family. Our daughter is very physically aggressive. So if she has strong emotions, she'll hit us, she'll kick us, she'll spit in our face. And so one of the things I've learned is she has to see and hear how mom and dad deal with emotions, right? So I need to be saying, mom feels really angry right now. I'm going to go take a break, right? Or I need space. She needs to see that modeled for her. Ví dụ như trường hợp con gái tôi thì con cũng có những cái hành vi khá là dữ tợn khi mà con giận dữ. Ví dụ như con có thể đánh hoặc là có thể phun nước bọt vào mặt chẳng hạn. Đó là những cái hành vi dữ tợn khi con giận. Thì con cần phải có một cái hình mẫu để mà học theo. Thì thí dụ như bản thân tôi lúc mà tôi giận dữ hoặc là tôi thiệt là mệt thì tôi phải làm những cái gì đó. Thì tôi sẽ nói là lúc này là mẹ đang rất là giận và mẹ cần phải nghỉ ngơi, mẹ cần có cái khoảng thời gian tĩnh lặng của riêng mình. Thì tôi sẽ nói cho con tôi nó nhìn thấy và nó nghe được cái cảm giác, cái cảm xúc và cái hành động của tôi cần phải như thế nào để mà con có thể học thêm. And then the last idea here is just collaborative problem solving, working together in families to solve problems. I think as moms, especially, we sometimes feel like the problems belong to us, right? We're trying to solve the problems of our child's IEP or their education placement or their behavior. And so we need to do better, I think, at trying to work with our families together to solve problems. Điều quan trọng kế tiếp là cái việc giải quyết những vấn đề với nhau và hợp tác với nhau. Thường là cái xu hướng là những người mẹ trong gia đình thì mình có xu hướng là mình giải quyết một vấn đề bản thân mình một mình có thể tự giải quyết để mình deal những vấn đề khác nhau. Tuy nhiên cái cách tốt nhất là cùng nhau những cái thành viên trong gia đình hợp tác giải quyết vấn đề. I think some of this also is understanding that our spouses may solve problems differently than we do. So for example, my husband is an engineer. He's now a math teacher. And he thinks more slowly than I do. And he's not a quick talker. I'm a very quick talker. I talk very fast. So I have to tell him ahead of time if I want to have an important conversation. This is what I've learned. I've been married for 22 years now. So I tell him, hey, I need to talk with you about my daughter's IEP, right? We should talk about the IEP. When would be a good time to talk about it? And that works much better than saying, hey, let's talk about the IEP right now, because he can't switch and start thinking. Thì tôi muốn kể một câu chuyện là có thể bạn đời của mình có một cái cách suy nghĩ và cách giải quyết khác biệt so với bản thân. Ví dụ như tôi thì nói rất là nhanh và chồng tôi thì là một cái kỹ sư và một giáo viên dạy toán thì ông nói chậm và suy nghĩ chậm hơn tôi nói rất là nhanh. Thường những cái chủ đề nào mà cần nói thì tôi nói trước với ổng. Ví dụ như tôi nói là không biết là khi nào mình có thời gian để nói chuyện về cái IEP của con. Thì cái chuyện đó ổng có thời gian chuẩn bị và có thể thảo luận và có ý kiến tốt hơn. Thay vì tôi cứ nói bây giờ mình nói chuyện về IEP meeting với con liền đi, thì lúc đó thì thực sự nó sẽ gây khó khăn cho cả hai. What questions do you have, or what do you see here that would be helpful to you right now during the crisis? Anh chị có câu hỏi nào không mà có thể chia sẻ và có những cái điều gì mà có thể nói chung là tốt cho gia đình của mình thì anh chị chia sẻ được không ạ? I was just curious, does your daughter have another diagnosis besides Down syndrome? She does autism. Mm-hmm. Oh, okay. That's why the aggression. I was like, the Down syndrome kids are so very kind. affectionate. Yeah. So I forgot. Not my kid. Okay. Yeah. She also has oppositional defiance disorder, ADHD. Yeah. Okay. She's like unique. I don't know. Did she take any medications? Yeah, we have just decided last year, after we got the autism diagnosis and the ADHD diagnosis, to try some medications. So she sees a psychiatrist at Children's Hospital who specializes in children with autism and Down syndrome, actually. Super cool.
Dạ, một câu hỏi khá tò mò của chị Vân về con gái của Mellisa, thì con có Down syndrome mà còn có những cái chẩn đoán khác kèm theo, con có tự kỷ, con có ADHD và con có những cái rối loạn về mặt tinh thần khác nữa. Và con đã sử dụng thuốc khoảng được 1 năm ở bệnh viện Boston Children Hospital từ một cái bác sĩ chuyên khoa tâm lý dành cho những cái em mà có Down syndrome và có tự kỷ chung luôn và những hội chứng khác nữa. Any other questions or things you want to say about what you've heard? I just want to say thank you for that information about the communication. That's helpful with your examples. Oh, Thanks you're for that. welcome. Good strategies. Oh, you're welcome. Chị Vân cảm ơn Mellisa đã chia sẻ về cái sự giao tiếp trong gia đình, đặc biệt là những cái ví dụ và những cái mẹo nhỏ mà Mellisa chia sẻ thì đối với chị thực sự là rất là hữu ích ạ. Có một điều mà anh muốn chia sẻ một chút xíu. Yeah, sorry. Có một điều mà anh muốn chia sẻ chút xíu, đó là có thể là những cái gì mà cô Mellisa nói tối hôm nay nó có thể là gần với cái văn hóa Mỹ một chút xíu đó, thì anh chị cứ xem thử là trong cái văn hóa của mình những cái yếu tố nào mà nó có phù hợp cũng như là thích nghi cũng như là nó áp dụng được đó, thì anh chị có thể sử dụng, chứ không nhất thiết là phải luôn luôn là phải áp dụng tất cả những gì của chia sẻ. Đấy, cứ làm sao mà nó thuận lợi cho gia đình mình, hợp với văn hóa của mình cũng như những cái ý tưởng của mình, thì cái đó là cái mà cô cũng cân nhắc để mình tham gia hoặc là áp dụng theo ha. So I'm just quickly sharing that with all these 9 things, each of the family have to consider how to really kind of make use of that and make it meaningful based on the belief and cultural value that each of the family have. Not necessarily that we have to comply or follow all of this 9 things, but we can be also adapt as long as it fits into your family. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Yeah, that's a great point. And I think it's really important to choose one thing that would be helpful. I think all of us are so overwhelmed right now. There's no way you can take 9 things and try to do them all, you know? So pick one area that you think, oh, I could work on that. And use that to be a way to grow some more resilience for your family, because it's a lot of good information, but you can't use it all at the same time. Dạ, mỗi gia đình đều có một cái thế mạnh riêng và thực ra cái mẹo, cái cách sau đây thì gần như là quá nhiều, thì có thể là chỉ có phụ huynh thấy cái nào phù hợp thì có thể áp dụng và có thể xây dựng thêm cái khả năng phục hồi cho riêng cái gia đình mình, chứ làm hết chắc làm không nổi quá. Yeah. I will say, I think the thing that has been the most helpful to me from reading this research about family resiliency is this idea that families need to be flexible, and that it's okay if my Monday does not look like my Tuesday, does not look like my Wednesday. You know, when this started, I made a schedule and I thought, oh, we're gonna do this every day, and my daughter will do school and I'll do, you know, none of it has worked out that way. So I think just staying flexible every day and just being kind to myself. I don't know if you all struggle with this, but I really have a hard time accepting when I can't do everything, right? So just, okay, you were tired today, you know, you ate terrible food today, it's fine. We'll try again tomorrow. Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất là cái tính linh động á, thì thực ra là lúc đầu đầu mùa dịch thì tôi cố gắng là đặt ra những cái kế hoạch thứ hai thứ ba phải làm cái gì, trong tuần nó phải làm cái gì, nhưng mà thực tế thì không có cái nào mà hoàn hảo mà làm giống y chang như những cái dự định hết trơn á. Và bản thân của tôi thì tôi rất là khó khăn trong cái chuyện mà chấp nhận bản thân mình là phải làm hết mọi thứ, là phải đạt cái yêu cầu này nọ, nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ ra là tôi phải biết chấp nhận và làm, không phải cái nào cũng thành công và đạt được mục tiêu hết. Và tôi thí dụ như ngày hôm nay thì có thể hơi lười một chút và ăn những cái đồ ăn không có được khỏe mạnh lắm,
nhưng mà hôm sau thì có thể làm lại từ đầu, cho nên không có sao. Cho nên vấn đề là linh động một chút xíu và dễ dãi với bản thân mình một chút thì có thể sẽ cảm giác là đỡ hơn nhiều. I'll just tell you what's here in the slide. So this is just a summary of the 3 areas we talked about tonight. So I'll leave that. I know that you have, you'll have a copy, I think, of this recording even to look at that, and the translation there for you as well. But then also I did make a list of resources for you. So are you going to make the PowerPoint available to them? Yes, I'm going to send it out after we're done, and also post it on Facebook so that family can access too with the recording. Oh, lovely. Okay, so feel free to look at any of those resources that just talk a little bit more about resilience. So yeah, that's really it. Are there questions or things you'd like to share? Anything else I can say or be helpful with? Tất cả những cái nguồn thông tin hoặc là những cái tóm tắt nãy giờ mà chị Oanh nói thì chị Oanh sẽ dịch lại đưa lên cái Facebook, và những cái phụ huynh nào chưa có dịp hoặc là muốn coi lại những cái nguồn thông tin đó, thì chị Oanh sẽ để lại. Thì Mellisa có hỏi là anh chị có thể có chia sẻ những cái điều gì nữa hay không ạ? I just want to say thank you for all your information, Mellisa. And I think you are brave because you have 3 kids and you work full time, and I have like 2 kids and I didn't do anything. But I still not have enough time for them. So I think you are one of my idol that you have 3 kids, but you still work full time. Yeah, I don't know about that. We have an expression in English. I don't know if you could translate this expression, Duyen, but it's called glutton for punishment. Do you know this expression? It's like someone who likes to be punished. Yes, I like to be punished. Yeah. Cái câu nghĩa là dịch như thế nào cho nó hay chị Oanh nhỉ? Yeah. Like someone who enjoys hard living. Yeah, that's me. Yes, okay. Yeah. Thank you. I will say I'm someone who I need to work because it's just part of who I am as a person. I need to work full time, or I get very depressed at home. So it kind of helps. I don't know how to explain it, but I need to be out of the house. I have depression and anxiety, and being out of the house and working helps me to manage my mental health. Thank you. So I can understand the idea. Có một chị chia sẻ thì Mellisa là một người rất là giỏi quá. Và tại vì chị có 2 đứa con và chị hiện tại cũng không có đi làm mà còn không đủ thời gian dành cho con mình. Mellisa thì có 3 đứa con và còn đi làm full time nữa. Thì Mellisa chia sẻ cô là một cái người của gần như là của công việc. Bản thân sẽ ở nhà hoài hoặc là ở nhà nhiều thì sẽ cảm thấy là bị lo lắng và bị trầm cảm. Cho nên càng đi ra ngoài, càng làm việc nhiều thì cô sẽ cảm thấy đỡ hơn và cảm thấy cuộc sống nó tốt hơn. Cho nên cô suốt ngày đi làm việc rất là nhiều ạ. Is there anything else? Thank you so much. Yeah, thank you so much, Mellisa. I think that the questions here could be now the governor already starting the opening, and I think the school going to prepare for also opening. I think the questions here could be what suggestions you could have for our parents in terms of the preparation for coming back and fight again on the fear and anxiety, whether or not I should send my child back, whether or not I could be, sending my child back at ease or things like that. So I think like a lot of fear or a lot of anxiety, including me, and that could be something that maybe the Resilient can help. But if you can share a little bit about that, why parents are preparing for the new normal that we always say. Cái câu hỏi của anh có nghĩa là
hiện bây giờ là thống đốc của bang mình đã mở cửa rồi, thì trường học người ta cũng đang thảo luận về cái vấn đề cái học tiếp theo cho các con của mình đó. Nhưng mà là phụ huynh, là cha là mẹ, thì cái sự hồi hộp cũng như là những cái mối lo sợ về cái vấn đề liệu có nên đưa con mình vào trường học hay không, tất cả những cái đó đều là cái chung hết. Thì anh muốn hỏi xem thử là cái khả năng phục hồi này cũng như là tất cả những cái tính năng mà cô Mellisa đã chia sẻ đó, thì bằng cách nào hoặc là có cái đề nghị nào không để giúp cho phụ huynh của mình trong cái vấn đề chuẩn bị tốt trong cái việc mà chuẩn bị đưa con mình vào trường học? Such a good question. So I think there are two answers here, so I'll try to remember both. First, I think the priority for parents in terms of preparing our children is to keep our children emotionally and mentally healthy during this time. I think that's the best preparation for school in the fall. All children, every child is going to regress, which means they will be behind when they get to school in September. Every kid in the United States is going to be behind. So I think, and I'm saying this as a teacher myself, I think we need to trust our teachers to figure out where our children are academically and to take them where they need to go. Our job is not to figure out how to get our kids academically ready. Our job is to keep our children emotionally healthy and mentally healthy and strong. Câu trả lời của chị Oanh sẽ có hai cái câu trả lời. Thì thứ nhất là cái ưu tiên của cha mẹ hiện tại là làm sao để giữ cho con mình về mặt sức khỏe, về mặt tình cảm và cũng như tinh thần thiệt là khỏe, để cho con có thể quay lại trường, có thể vào tháng 9 chẳng hạn. Còn cái chuyện mà con đi học như thế nào và thí dụ như những cái kỹ năng học tập á, có thể là tất cả những em trên nước Mỹ này đều sẽ hơi tụt hậu khi mà con vô lớp. Thì mình nên tin tưởng cô giáo để cho cô giáo đánh giá và dạy cho con mình có thể theo kịp lại chương trình hay như thế nào đó. Nhiệm vụ của ba mẹ nhắc lại là giữ cho con mình có một cái tình cảm, cảm xúc và cái sức khỏe về mặt tinh thần thiệt là vững chắc. Đó là một cái cách chuẩn bị gần như là tốt nhất. Yeah, and then the second thing I was going to say, which was more about your second question, should we send our children in September, right? I think every family is going to need to do their own risk assessment. So we will, all of us, need to watch this summer to see what happens as things open. And if schools say that our children can come back in September, I think every family will have to make a decision for themselves about how has, the opening gone over the summer, how healthy physically are our children, are our families, and can we take the risk of sending them back to school? And I think every family is going to have a different answer to that question, which is what makes this so hard and so complicated. Yeah, trả lời cái câu hỏi của chị Oanh, câu hỏi thứ hai là liệu gia đình có nên đưa con trở về học vào tháng 9 hay không? Thì để trả lời câu hỏi này là một cái câu hỏi khá là phức tạp. Thì là ba mẹ thì mình phải coi, thực sự là mình nên theo dõi là cái khả năng mở lại của tiểu bang cũng như khả năng những cái dịch bệnh nó diễn ra như thế nào trong mùa hè. Để mà đầu năm học vào tháng 9 thì lúc đó sẽ dựa vào những cái yếu tố sau đây mình quyết định là cho con mình đi học. Thứ nhất là sức khỏe của cộng đồng lúc đó như thế nào, tình hình dịch như thế nào. Thứ hai là sức khỏe của con mình như thế nào. Và mỗi gia đình phụ huynh cần nên phải hỏi bản thân là mình có sẵn sàng chấp nhận cái nguy cơ là cho con mình đi học như vậy thì có ảnh hưởng gì hay không. Thì lúc đó có nhiều yếu tố khác nhau mà phụ huynh có thể quyết định là cho con mình đi học hay là không. Đó là một cái câu hỏi và một bài toán rất là khó và không phải dễ dàng. I'll just tell you one other thing that's helping me right now is to think about this as a small moment of my child's entire life. So, okay, she's missed part of 4th grade. She'll probably miss some of 5th grade, right? That's okay. In terms of her whole life,
she's got a lifetime to learn things, a lifetime to read, a lifetime to make friends. We will recover from this and we'll go back, you know, to whatever the new normal is. We'll make those social connections, we'll learn, we'll do all of those things again. So I just am trying to keep this in perspective. Like it feels like so big right now, but when we think about our child's life, the life of our family, the life of our families for generations even, this is gonna be, when we look back, this is gonna be like a weird 1 to 2 years of our lives, right? So I'm trying to keep that perspective. Yeah, bản thân tôi thì cứ cố gắng là suy nghĩ theo cái cách là cái đại dịch này, cái khoảng thời gian này, đương nhiên là lúc đầu thì nó có hơi nhiều đó, nhưng mà tôi cố gắng là so với cái khoảng thời gian cả cuộc đời của con mình thì là một cái khoảnh khắc nhỏ thôi. Và con tôi có thể không có học được chương trình cuối lớp 4 hoặc là đầu lớp 5, con có thể là không có đọc sách tốt trong cái khoảng thời gian, nhưng mà con sẽ có cơ hội cả cuộc đời đi học lại và cả cuộc đời kết bạn hoặc là học những cái điều mới mẻ khác. Cho nên tôi cố gắng là nghĩ nó nhẹ nhàng hơn, là cái khoảnh khắc này nó là một cái khoảnh khắc sẽ qua đi và ngắn ngủi, và con mình có một cái tương lai và cả một cuộc đời dài lắm. Are there other questions or anything else? Yeah, I think another questions that we always have is that in terms of resilience during IEP meetings and so, maybe if you can share a little bit how resilience can help, or how we can really grow our resilience so that parents can have more strength and deal with emotionally at different IEP meeting or conversation that we have to confront it with the school. If you can touch base a little bit about that. Yeah, for sure. Go ahead. Sorry, translate. Oh, sorry. Sorry. I forgot you. Câu hỏi của chị Oanh về cái mảng này cũng thực sự là phụ huynh nào cũng trải qua, là đó là cái khả năng phục hồi để mà mình có thể đối diện với những cái điều trong những cái buổi họp IEP, những cái điều mà mình nói với nhà trường, với cô giáo, những cái cảm xúc trong cái lúc mà họp hoặc là đối diện với cái kế hoạch học tập cá nhân của con mình. Thì xin bà phải chia sẻ những cái kinh nghiệm làm sao mà phụ huynh mình có cái khả năng phục hồi tốt hơn để vượt qua những cái điều mà khó khăn trong những cái buổi họp ạ. I'm making notes about things to say. Okay, first I want to say, I think one of the best ways we can be resilient is by being well supported. So when I go to my daughter's IEP meetings, there's usually at least 15 teachers and therapists in the room. And when I walk in, it feels very overwhelming because it's me, and then it's like 15 plus people in the room. So one thing I think we can do is invite another family member, our husband, our mother, a friend to come with us to those meetings. Cái cách tốt nhất theo bản thân của tôi á, là tôi làm sao để mà có một cái sự ủng hộ một cách tốt nhất. Ví dụ như con tôi là mỗi lần họp IEP là phải có 15 giáo viên, trong đó có cộng thêm tôi nữa. Thì tôi chuẩn bị bằng cách là tôi sẽ mời những cái người thân, bạn bè hoặc là chồng hoặc là thậm chí mẹ tôi nữa đến dự họp với tôi để có một cái sự hỗ trợ một cách tốt nhất. Yeah. The other thing I think too is, and this is really hard, is learning to separate the emotion as much as we can in that moment, so that we're not as emotionally overwhelmed as we might otherwise be. And I will be the first to say, I have cried at many, many IEP meetings. So I'm not saying, you know, don't pretend you're upset, but I think sometimes we lead with our emotion instead of with our minds. And we want to, in an IEP meeting, lead with our minds and not with our emotion. Và cái chia sẻ thứ hai á, là về mặt cảm xúc, thì bản thân tôi thực sự là tôi khóc rất là nhiều trong nhiều cái cuộc họp IEP meeting khác nhau. Xu hướng của mỗi con người bình thường của mình là mình sống vì cảm xúc nhiều hơn là về cái lý trí. Tuy nhiên mình cố gắng điều khiển làm sao mà mỗi trong cái cuộc họp á, mình sẽ dùng và sống bằng cái lý trí trong cái khoảnh khắc, trong cái thời gian đó nhiều hơn là cảm xúc, thì nó sẽ giúp đỡ rất nhiều.
Yeah, and I would also say I think it's really important that we all be as educated as we can be about special education and about IEPs. There are so many things the school will not tell you. And unless you learn, you don't know to ask. Sometimes, even as a teacher, I have found I'm like trying to figure out which is the button I push. You know, like what's the magic word to get the thing that I want to get? You know, it's like it's a mystery or something. I'll let you translate that and then I'll. Cái thứ ba là làm sao mà mình có thể học hỏi và tự giáo dục của bản thân mình về cái kế hoạch học tập cá nhân càng nhiều càng tốt. Bởi vì thực sự là có rất là nhiều điều liên quan tới kế hoạch học tập cá nhân mà trường không có nói cho phụ huynh biết, và có nhiều khoảnh khắc phụ huynh thậm chí còn mình cũng không biết là mình hỏi cái gì và mình đề nghị cái gì cho con của mình nữa. Bản thân tôi ví dụ như có nhiều cái từ giống như là thật là màu nhiệm mà tôi cũng không có biết dùng như thế nào và không có biết nhấn vào cái nút nào để có thể giải đáp được và có thể hỏi được. Nói chung là tóm lại là mình học về cái kế hoạch học tập, đặc biệt về IEP càng nhiều càng tốt để trang bị kiến thức cho mình. Yeah. So a couple things you may already know, but I'll just say in terms of getting educated, these are some things that I think are really important for you to know. One is that you deserve and by law should have a translator at your IEP meeting. So make sure if you would benefit from a translator, make sure you tell them that you expect a translator to be there. The school district needs to provide you with a translator. Cái này chắc nhiều anh chị biết rồi, là phụ huynh của mình có quyền yêu cầu và cần có thông dịch, thì lúc đó nhà trường phải cung cấp thông dịch cho các anh chị trong những cái buổi họp này để mình có thể hiểu rõ hết tất cả những cái ngôn ngữ về giáo dục đặc biệt trong buổi họp. The other thing is that if your child has had any testing done by state law, you can ask to see the test results 2 days before you have the meeting. A lot of parents don't know that, and the school will usually not offer. So you need to say in writing, usually like in an email, you know, our meeting is Wednesday. I will come by the school on Monday to pick up the test. I find if I read the test results before the meeting, I can cry and not be as overwhelmed when I walk into the meeting. Và có một cái cách nữa là tất cả những cái học sinh mà được đánh giá để chuẩn bị cho cái buổi họp IEP đó, thì phụ huynh có quyền theo yêu cầu, theo luật pháp là có quyền có cái kết quả này trước cái buổi họp ít nhất là 2 ngày. Thì khi mà mình đọc được cái kết quả đánh giá trước cái buổi họp thì những cái cảm xúc của mình có thể là lúc đó nó đã biểu hiện rồi, thì ở nhà mình đã biết trước kết quả rồi, thì đó là một cách chuẩn bị để khi mình thực sự vô buổi họp thì cái cảm xúc, cái tình cảm mình sẽ giảm đi và mình có thể chuẩn bị và có cái sự hiểu biết khá là tốt trước khi buổi họp. I have just a couple other things to tell you about IEP meetings that I've learned the hard way. The other one is my favorite question to ask during an IEP meeting is, what data are you using to make that decision? That's the best question you can ask the IEP team. So they say to you, your child does not need a one-on-one aid, or your child should go to the special ed room 4 hours a day, right? You say, oh, okay, what data do you have for me that's helping you to make that decision? Và tôi thường có một cái câu hỏi thực sự là rất là hữu dụng mà tôi hay hỏi và thường xuyên hỏi, là dựa vào cái bằng chứng, cái số liệu nào mà thầy cô giáo đưa ra cái quyết định này. Ví dụ như là quyết định là con tôi vào lớp học đặc biệt bao nhiêu tiếng trong một ngày, hay là bất cứ cái gì, cái quyết định của cô giáo thì dựa vào cái số liệu nào thì thầy cô giáo phải trình bày cho mình cái số liệu đó. I also just want to say, don't believe all the data they show you, right? So we all know that you can take a group of data and sometimes make it look like this or make it look like this, right? We can hide some numbers and just show you these numbers, or we can
hide these numbers and just show you these numbers. So when they're saying, oh, well, one time your child failed a math test, you know, okay, well, that only happened one time. Where is that test? I never saw that test. So it's okay to question the data that they give you. Và khi mà thường đó là phụ huynh thì mình không có nên tin vào tất cả những cái số liệu mà cô giáo đưa ra. Thường đó là người ta hãy đưa ra những cái số liệu tốt. Người ta sẽ có những cái số liệu mà bênh vực cái quyết định của thầy cô giáo. Tuy nhiên khi mà cô giáo nói thì mình có quyền đưa câu hỏi là ô, tại sao là tôi chưa có thấy cái số liệu cụ thể này, cái bài test đó là cái điểm số đó khi nào mà tôi chưa có nhận được. Thì nói chung là phụ huynh đừng có ngần ngại hỏi những cái câu hỏi, điều tra về những cái số liệu mà thầy cô giáo cung cấp cho mình. Couple other things. Don't ever sign an IEP during the IEP meeting. You probably know that, but don't always say, I'm going to take this home. I need time, or, you know, I'll wait for it to come in the mail. I need time to think about it. Don't let them pressure you into signing. And also, it's very important to know you do not have to accept the entire IEP. So it's not all of it or none of it. You can say, I like this part, but I'm rejecting this page, or I'm rejecting this part of the IEP. Đừng có bao giờ đồng ý ký cái bản IEP trong cái cuộc họp. Tôi biết là ai cũng biết như vậy, nhưng mà cũng có chuyện đó xảy ra. Thì thầy cô giáo có thể thúc đẩy mình ký tên ngay cái thời điểm này. Mình nói là tôi cần có thời gian suy nghĩ, tôi cần phải đọc lại cái bản này. Và nên nhớ là anh chị không có bắt buộc phải chấp nhận cái kế hoạch học tập cá nhân một cách hoàn toàn. Mình có thể chấp nhận một phần thôi, và những cái trang, những cái phần còn lại mình có thể khiếu nại, mình không chấp nhận. And then the last thing I will say that the schools don't want you to know is that you can call an IEP meeting at any time. So as a parent, if you put it in writing that you would like the team to get together again, and you'd like to talk about making a change to the IEP, the school must meet with you and they must discuss your request. So don't ever feel like, well, I signed it and now, you know, 3 months in, I don't like it. It's too bad, I have to wait. You don't have to wait. You write the school and say, we need to talk about this because this part is not working. So feel free, it's called reconvening the team. That's the English word for it. Yes. Cái điều quan trọng nữa là anh chị nên nhớ là bất kỳ lúc nào nếu mà anh chị cảm thấy cái điều khoản nào trong IEP mà không có hoạt động tốt cho con mình, thì anh chị có quyền yêu cầu cái đội ngũ họp lại và nói chuyện lại. Bất cứ lúc nào, không có cần phải đợi 1 năm một lần. Ví dụ như sau khi ký cái IEP meeting, IEP cái kế hoạch học tập cá nhân rồi, mà 3 tháng sau mình thấy một cái điều khoản nào đó không phù hợp, thì mình phải đợi tới 1 năm sau mình mới có thể họp cho con mình. Điều đó không có đúng. Là theo một cái luật đó là anh chị có quyền giống như là khiếu nại, và không phải gọi là khiếu nại mà thuyết phục lại cái đội ngũ. Anh chị có quyền viết email hoặc là giấy xuống, lá thư xuống là yêu cầu họp lại với đội ngũ bất cứ lúc nào mà anh chị cảm thấy là đúng và phù hợp với con mình. I also just want to finish this. I mean, I can talk more about IEPs forever, but I think when we're thinking about resilience and having a positive outlook, it's so important to remember who we are, right? No one knows your child like you know your child. You're the expert on your child. So don't be intimidated when you walk into the room. You're the expert. You know everything there is to know. Nobody loves your child like you love your child. So when you walk into that room, you should walk in with confidence because nobody knows what you know about your child. And even if they don't honor you as the expert that you are, you need to honor yourself. Don't let them change your outlook because you know who you are. You know how resilient your family is and everything you've been through with your child.
Một trong những cái điều mà quan trọng mà liên quan tới gọi là khả năng phục hồi mà phụ huynh cần nên nhớ là khi mà mình vào cái cuộc họp mà mình đối diện với thầy cô giáo trong cái buổi họp IEP, là thật sự anh chị đã là một cái chuyên gia, anh chị là người yêu thương và hiểu rõ con mình nhất, thì phải tự tin và nói và hiểu và diễn tả những cái điều mà mình biết về con mình. Nếu mà thầy cô giáo có thể người ta không có cảm thấy là cảm phục tất cả những cái điều mà mình làm cho con, nhưng mà bản thân mình là mình sẽ cảm phục và mình biết ơn cái bản thân của mình đã dạy con mình, đã hiểu con mình và yêu thương con mình nhiều nhất. Thì quý vị hãy vô trong cái phòng họp và đối diện với những cái cuộc họp này với một cái thái độ tự tin. Mình là người hiểu và yêu thương con mình nhất và mình muốn cái điều gì tốt nhất cho con. Yeah, thank you. Are there any other questions I can answer? Or? Anh chị có câu hỏi nào không ạ? I have a question. So I have a tendency, I think I have avoidance disorder. I diagnosed myself. Is it better? What's your suggestion? Is it better to sign the IEP earlier than later? I just wanted to hear your suggestion, recommendation. Are you talking about during the time that you have to sign it once you get it at home, right? How Right, quickly? right. Yeah. Is it more beneficial to sign it earlier or later? Yeah, great question. So you know that you have a certain, and I'm forgetting the timeline. You know it, don't you? What's the timeline we have? 30 days. 30? Okay. 30 days, yeah. Mm-hmm. Okay, so you have to do it within 30. I don't know, Right. did you know that? Okay. Yeah. Okay, so you should do it within 30. The only difference signing it, earlier in the 30 days or later in the 30 days, the only reason it would matter is if your former IEP, the one that before the one you're signing, the former one is about to expire. So let's say your IEP meeting was in March, they get the IEP to you, you got the IEP on April 15th, and your old IEP is going to expire on April 30th. And you can see the expiration date on an IEP. It says at the top the year that it's good for. You have a choice. You can sign the IEP and the new IEP will start as soon as the school receives it. Or if you don't sign before the other one expires, they just continue with the old IEP. So that's really all that it would matter, like whether you sign within the beginning of the 30 days or the end would be, maybe there would be this little blip of time where they would still be using the old IEP until you sign the new one. But for most of it, I don't know how your IEPs are, but mine are, pretty similar year to year. We make some changes, right? Try some things or whatever, but unless there's a major change and you want that to start right away, right? They're going to give you a one-on-one aid. You've never had one before and you want that to go, then you want to sign that thing and get it back. But otherwise, they'll just use the old IEP until they get your new one. Dạ, câu hỏi của chị Vân là mình có nên ký cái bản IEP càng sớm càng tốt, hay là mình để sau này ký nó hơi trễ hơn, có nghĩa là trong cái thời gian 30 ngày mình có quyền ký cái IEP này. Thì thực sự là cái câu trả lời là gần như là nói là nếu mà mình ký sớm hay muộn thì thực ra nó không có ảnh hưởng nhiều lắm, bởi vì khi mà nhà trường sẽ dựa vào cái bản IEP cũ là thực hiện cho đến khi người ta nhận được cái tờ giấy mà ký của phụ huynh để áp dụng những cái điều khoản của cái bản IEP mới. Tuy nhiên có những cái trường hợp đặc biệt là chẳng hạn như con mình bây giờ, hồi trước giờ chưa có dạy một giáo viên, một sinh viên, mà bây giờ mình rất là muốn cái dịch vụ này. Thì khi mà có cái kế hoạch mới thì mình rất là muốn thực hiện sớm càng tốt cho con mình, thì mình cứ ký ngay để cho con mình có được cái dịch vụ này càng sớm càng tốt. Thì trong cái tình huống này nó lại ký sớm nó tốt hơn là ký trễ. Yeah, great question. Any other questions? This is fun. It's like IEP talk. Hi, Mellisa. I just want to thank you for a wonderful conversation tonight, and everything you say are very helpful, especially during this time. Oh,
and you are incredibly amazing with your children. And I find when I've never met you, this is my first time seeing you, and to be fully, you know, energized and very optimistic. And I'm sure you've been through a lot. So thank you so much for this wonderful conversation tonight. And I'm looking forward to be seeing you again. Yes, me too. Yeah. And I also want to thank Yuying for, wow, she did such a good job with the translation. I'm really impressed, and it's very accurate. And so I just want to acknowledge that. Thank you. That's Thank awesome. Cảm ơn Duyên, Anh dịch rất là hay. Yeah. Yeah, rất là hay và sát nghĩa. Yeah. 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 Chị Liễu So có I have to go. I have to go. So, but again, thank you. You're And welcome. I'm looking forward to listening to you and seeing you again, all of you. Thank you. Thank you. I actually, just before you go, I realized I didn't in my slideshow put my contact information. I'm so sorry. So I just gave you my Twitter handle and my Facebook page. I'm friends with Owen on Facebook, so you can find me easily. If you just go to her friends and type in Mellisa, you'll see me. Thank you. You're welcome. You're welcome. I'll All put right. my Have a good night. Thank you. You too. It's been such a pleasure to be with you all. I'm blown away by your stories, and every time I meet with other families, don't you just feel like we're all connected? Like we go through so many different things, right? But the same processes and emotions, and it's just, we're really lucky to find each other. Yeah. Really Yes. lucky. Nicely put. Thank you, Mellisa. Thank you. Nice Yeah. to meet you. Nice to meet you too. Thank you, chị Liễu. Bye. Bye-bye. Yeah. Anything else I can answer? Mấy anh chị có câu hỏi gì cuối cùng không? Cũng gần tới giờ rồi đó, thì anh chị có câu hỏi hay là lời cảm ơn hay là gì đó nhắn nhủ gì với Mellisa thì cứ mạnh dạn nói. Rồi dạ mình sẽ kết thúc sớm luôn, bởi vì cũng tới giờ cho cô nghỉ á. Yeah, just to piggyback on Liu's comment, you are an inspirational person. You know, unless you shared with us, looking at you, you know, you're a professor, and we don't know. So it's really great that you've shared that with us, because you know, you don't feel like, oh, woe is me. I got this, I got that, but you have like three special needs children, and then you've dealt with your own mental health, and that's amazing. You are amazing. So thank you very much for sharing that with us. Thank you. That's great. I've learned to be very honest, for better or worse. Yeah. Well, thank you. I'm really glad to be with you all. Yeah, cảm ơn quý anh chị. Thì có những cái phụ huynh đã thay lời cảm ơn Mellisa. Mellisa rất là vinh dự nói chuyện với các gia đình hôm nay. Và thực sự là cái cảm giác của cổ mỗi lần nói chuyện với nhiều gia đình, mặc dù xuất thân từ nhiều cái văn hóa và trải qua nhiều cái biến cố khác nhau trong cuộc sống, nhưng mà cổ lúc nào cũng cảm thấy là một cái sự kết nối và một cái sự cái sợi dây liên kết tình cảm. Thì anh chị có thể biết được cái email của Mellisa và có thể tìm được Facebook hoặc là Twitter của Mellisa trên cái danh sách friend của chị Oanh ạ. Yeah, let me know. And if there's something I can, you know, something that you all want to hear about or learn about, and I can come back and, you know, help with that, please let me know. I'm happy to come back and see you all again. Thank you so much for having me. I'm so glad we connected on. I'm so glad. Zach Rossetti, I think, put us in touch, right? Yeah, that's right. Yeah. So glad. He just presenting the last 2 weeks, so. Oh, I love Zach. I know, we love Zach. Yeah. Thank you so much, Mellisa. This is great. And I know that it's much later than usual day when you don't have to speak to us. Past our bedtime, 1 hour. It's past my bedtime. Yeah, that's your bedtime. So again, greatly appreciate for your time being with us tonight and share from your heart with all
that we can be able to learn and manage and use for our life later. So definitely em có ghi ở trong cái chat box là cái thông tin liên lạc của cô Mellisa đó. Thì nếu mà anh chị nào muốn liên lạc trực tiếp với cổ thì cứ mạnh dạn liên hệ trực tiếp. Một cái bí mật nữa mà em chưa có chia sẻ đó là cô Mellisa có 2 bài báo phỏng vấn trên cái trang ABC cũng như là WGBH nói về cái cuộc sống của cổ cũng như là cái cách mà cổ giúp cho con của mình. Thì khi mà em chia sẻ cái thông tin này ra bằng email đó thì em có sẽ gửi 2 cái đường link đó để cho mọi người cùng theo dõi thêm luôn ha. Yeah, so it's just like one thing that I just forgot to mention is that you also have to interview through ABC and WGPH that I'm going to share with them the link once I share the recording and the materials out. So hopefully family can read more on that as well. So once again, thank you so much for your time. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia tối hôm nay luôn ha. Cảm ơn Duyên nhiều. Good job, Duyên. Great job. Good night. Bye everyone. Good night. Everyone. Be safe. Good night. Thank you. Thank you. Oh God, I'm looking for my button. There we go. Okay. Yeah. On là Rồi, thank CPAC, CPAC là cái gì vậy on? Southeast what? CPAC là Special Education Parent Advisory Council. Special Education Parent Advisory Council, yeah. Ở đâu? Ở Boston đó hả? Bất cứ trường nào nó cũng bắt buộc phải có một cái CPAC hết chị.